హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మి. సో ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి పన్నీర్ టిక్కా అనమాట. సో ఈ వీడియోలో కొత్తగా పన్నీర్ టిక్కా ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో మీకు కూడా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ and click the bell icon to get instant notifications. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ప్యాన్ మీద వేసిన పిండి వచ్చేసి ఇది శనగపిండి. సో బేసిన్ ఫ్లోర్ అనమాట. సో ఫ్రై చేసుకోవాలి బేసిన్ ఫ్లోర్ టిల్ ద ఫ్లోర్ గెట్స్ ఇన్ టు బ్రౌన్ కలర్ అనమాట. సో కట్ ఆనియన్స్ అండ్ క్యాప్సికమ్ అండ్ పన్నీర్. ఓకే, సో అలా కట్ చేసుకోవాలి, ముక్కల్లాగా కట్ చేయకూడదు. సో లుక్ ఎట్ ద బేసిన్ ఫ్లోర్. అండ్ ఇప్పుడు పన్నీర్ అనమాట పెద్ద క్యూబ్స్లా కట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మేము స్టిక్ స్టైల్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ సాల్ట్, కొంచెం బౌల్లో పెరుగు తీసుకొని సాల్ట్, దెన్ కారం, దెన్ గరం మసాలా, పెప్పర్, coriander seeds పొడి, అండ్ దెన్ పసుపు, దెన్ బేసిన్ ఫ్లోర్. ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకున్న బేసిన్ ఫ్లోర్ అందులో వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మిక్స్ మిక్స్ మిక్స్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్, మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్, పన్నీర్, అది ఇప్పుడు మనం చేసిన మిక్స్చర్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి, బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ గార్లిక్ అండ్ జింజర్ పేస్ట్, దాని తర్వాత 1 హోల్ లెమన్. ఓకే, ఒక పూర్తి లెమన్ పిండుకోవాలి. సో ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ లెమన్ పిండితే టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా. సో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసిన తర్వాత ఈ స్టిక్ ఒక 1 hour దాకా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి. దాని తర్వాత ఈ స్టిక్కి అన్నీ గుచ్చుకుంటున్నాం. దెన్ బటర్ వేసి ఫ్రై చేయడమే. వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ పన్నీర్ టిక్కా. సో another one. యమ్మీ యమ్మీ పన్నీర్ టిక్కా రెడీ అయిపోయింది. సో మీరు కూడా ట్రై చేయాలనుకుంటే ట్రై చేయండి అండ్ కమెంట్ మీ వాట్ ద రిజల్ట్ ఇస్.